السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. Hi everybody and welcome again. إذا الدرس ديال اليوم غادي يكون مكون من درسين، ماشي غير درس واحد. إذا عندكم جوج في واحد. إذا قبل ما نبداو على بركة الله، جوج الأشياء اللي غادي نعملوهم أو غادي نذكروا بهم، اللي هي ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك، لايك، بارطاجي لكي تعم الفائدة مع الأصدقاء ديالكم. والنقطة الثانية لمن فاتته فرصة مشاهدة الدرس الأول أو الاستفادة من الدرس الأول، فرابط الفيديو متواجد في الأسفل تحت هذا الفيديو. إذا لنبدأ على بركة الله. بغيت تعرف شنو هما الضمائر في اللغة الإنجليزية، وبغيت تعرف شنو هما أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية، إذا كنظن بأن هذا الفيديو هذا غادي يكون مفيد لكم. نتمنى أنكم تبقوا حتى لآخر الفيديو لكي تستفيدوا بشكل جيد. إذا نبداو على بركة الله. الدرس الأول غادي يكون متعلق ب subject pronouns واللي هما الضمائر في اللغة الإنجليزية. الضمائر في اللغة الإنجليزية الغرض منها أو الغرض ديال الاستعمال ديالها هو أننا كنعبروا على من كيقوم بالفعل. إذا ملي كنستعملوا الضمائر كنقولوا بأن هذا الشخص أو تلك المجموعة كيقوموا بفعل معين. إذا الضمائر في اللغة الإنجليزية أو subject pronouns مقسمين إلى مجموعتين. المجموعة الأولى اللي هي singular مفرد، والمجموعة الثانية اللي هي plural واللي هما بطبيعة الحال الجمع. إذا نبداو بالمجموعة الأولى اللي هي singular subject pronouns، ضمائر المفرد. I أنا، you أنت أو أنت. he أحمد for example هو. she ليلى for example هي. it وهذا it كتستعمل مع غير العاقل سواء كان جماد أو حيوان. it is a dog. it is a telephone. إذا كتستعملوا مع غير العاقل حيوان أو جماد. نمر الآن المجموعة الثانية واللي هي متعلقة بإيش؟ بالبلورال. نبداو بالضمير الأول اللي هو subject pronoun we. نحن. وباش تبقاو عاقلين عليها بشكل جيد ذكروا غير المصطلح ديال الفرنسية اللي هو نعم. شنو هو الفرنسية اللي هو we. إذا غتذكروا بأن نحن هي we in English. you لاحظوا بأن you كانت في المفرد وكتكرر حتى في الجمع. إذا you المقصود بها هي أنتما أو أنتن أو أنتم، كتستعمل معهم ثلاثة بدون مشكل. they هما، هن أو هم، كتستعمل معهم بثلاثة بدون مشكل أيضا. إذا I, you, he, she, it, we, you and they. نشوفوا هاد الضمائر هادو في سياقات مختلفة أو في جمل مختلفة باش نستفدوا بشكل أفضل. نبداو على بركة الله. I love my family. I love my family. You play football. You play football. He, she, it eats bananas. He, she, it eats bananas. We watch a film. We watch a film. You read a book. You read a book. They sleep in the night.
they sleep in the night. إذا كانت هي هذه الضمائر المتواجدة في اللغة الإنجليزية والاستعمال ديالها في الجمل. ولاحظوا بأنها الضمائر في اللغة الإنجليزية كتجي هي الأولى وموراها كيجي الفعل. إذا نمر للدرس الثاني والمتعلق بأيام الأسبوع أو لا days of the week. days of the week أيام الأسبوع اللي هي 7 من طبيعة الحال. إذا نبداو باليوم الأول اللي هو Sunday. وكاين اللي غادي يقول لا كنبداو بمانداي. لا، حنا كناخذوا اللغة الإنجليزية بالثقافة ديالتهم. إذا أول يوم في الأسبوع عندهم هو Sunday. Sunday الأحد. Monday الاثنين. Tuesday الثلاثاء. يمكن لنا نقولوا Tuesday أو لا Tuesday على حسب اللهجة أو اللكنة اللي كتستعملوها سواء كانت بريطانية أو لا أمريكية، لأن البريطانيين كيقولوا Tuesday والأمريكيين كيقولوا Tuesday. إذا عندنا Tuesday or Tuesday. اللي جاتكم سهلة حاولوا تنطقوها. Tuesday جاتكم سهلة إذا غادي نمشيو عليها. Wednesday. لاحظوا بأن D في Wednesday is silent، يعني تكاد لا تسمع، يعني ما كتنطقش. كنمشيو ديريكت لأن Wednesday الأربعاء. Thursday الخميس. لاحظوا بأن Tuesday و Thursday يقدروا يعملوا لكم مشاكل لأنهم في الأول كيكون النطق تقريبا شي شويه متشابه. اذا غادي نعقلوا بان Tuesday Tuesday و Thursday Thursday. Friday الجمعة. اليوم الموالي والأخير في الأسبوع اللي هو Saturday السبت. إذا نرجعوا ندخلوا هاد الأيام ديال الأسبوع في جمل باستعمال الضمائر اللي استفدنا منهم في الدرس الأول في هذا الفيديو. إذا نبدأ. I play football on Sunday. I play football on Sunday. You go to the gym on Monday. You go to the gym on Monday. He runs in the park on Tuesday. He runs in the park on Tuesday. We cook chicken on Wednesdays. We cook chicken on Wednesday. They go to school on Thursday. They go to school on Thursday. She eats couscous on Friday. She eats couscous on Friday. We visit family on Saturday. We visit family on Saturday. إذن كانت هذه هي مجموعة ديال الجمل اللي دخلنا فيها جوج ديال الحوايج subject pronouns اللي هما I, you, he, she, it, we, you, they، وأيام الأسبوع اللي هي Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday و Sunday. وهنا نسيت وبديت بالاثنين اللي هو Monday عوض ما نبداو ب Sunday استسمح. إذن هادو كانوا هما الدرسين بخصوص ضمائر في اللغة الإنجليزية subject pronouns وأيام الأسبوع days of the week.
اذا غادي نختموا الفيديو ديالنا باش 5 ديال المصطلحات اللي غادي نتعلموهم ولكن غادي ندخلوهم في جمل. والسؤال بحال اللي سولنا في الدرس الاول، شنو هو القاسم المشترك ما بين هاد المصطلحات الخمس اللي غادي نشوفوهم، وغادي نشوفوا المعنى ديالهم وغادي نشوفوهم في جمل. اذا نبداو على بركه الله. المصطلح الاول nice. nice جميل او لطيف. My teacher is nice. My teacher is nice. المصطلح الثاني voice. voice صوت. انتما كتشوفوا البرنامج ديال The Voice. voice هو الصوت. اذا ندخلوها في جمله. Her voice is strong. Her voice is strong. المصطلح الثالث price. price ثمن. The price of this car is expensive. The price of this car is expensive. المصطلح الرابع juice. juice. Orange juice is sweet. Orange juice is sweet. المصطلح الخامس والأخير office. office مكتب. Your office is tidy. Your office is tidy. إذا كانت هذه هي 5 ديال المصطلحات وشفناها في سياق ديال الجمل. إذا هكا كنكونوا وصلنا لآخر الدرس. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، وما تنساوش مرة أخرى تفعيل زر الاشتراك لايك وبارطاجي لكي تعم الفائدة. ما تنسوناش بالدعم ديالكم، وشكرا للمشاهدة. Thank you for watching and till the next time. دمتم على محبة.